Hello students, how are you? I'm fine. In this video, I'm gonna teach you biology grade 9 unit 3 osmosis subunits osmosis subtopic osmosis in plant cell. Ayyee kam jirtan barattoota nageenyi keenyaaf akkuma jirtanitti sinaan akka jechaa kan irra ilaaluuf deemnu biolojii kutaa 9 jechuudha. Mata duree osmosis jiru. Okay, osoo barnoota keenya ittiin seenneen duratti chaanaala keenya subscribe gochuudhaan nu gargaara. Warri kaanis like, share gochuun hiriyoota keessan biraan gahaa. Komentii nu barreessaa isiniin jecha. Okay, barnootatti haa seennu. The excessive osmosis in animal cell. Osmosis animal cell keessatti maal fakkaata? Osmosis ilaallee viidiyoo dabre irratti fi osmosis in plant cell kan jiru ilaallee jechuudha. Osmosisiin yaa'insa bishani from high concentration to low concentration akka ta'e barreerra. G-9 abdii qaba. Amma kana animal cellitti ilaalla jechuudha. So the excessive uptake or loss of water by animal cell cause damage to cell. Bishaan baay'ee fudhachuun takkaa'u bishaan baay'ee ofirraa baasuun animal cellii maal godha? Celliin akka damage ta'u godha jechuudha. The survival of animal cell thus depends on its ability to balance water uptake and loss. Jireenyi seelii tokkoo kan irratti dhaabbatu kan murtaa'u dandeettii bishaan fudhachuu fi bishaan baasuu baalaansii gochuu irratti qabdu irratti dhaabbata jechuudha. In the case of animal, particularly vertebrates, the concentration of water in blood is monitored by the brain and adjusted by the kidney. In case of animal particular vertebrates, gisee ilaallu animaalota keessaa warra lafee dugdaa qaban concentrationin bishaanii kan dhiiga keessa jiru maaliin monitored ta'a? Sammuun jechuudha. Eegas kan sirratuun eenyuuni? Kaleeni jechuudha. Sammuun ajajuu qofa murteessuu qofa kan wanti godhu eenyu kan sirreessu kidneedha jechuudha. Kidney means kaleen. So the regulation of water flow is by keeping the blood concentration within narrow limits. Regulationin bishaan kana dhiiga keessa jiru kana within narrow limits daangeffama xiqqaa tokkotti kan daangessu kun maali jee? The concentration of the tissue fluid remains more or less constant. Concentration tishucha kan tissue fluid kan fluid jechuudha dhangala'aa remains more or less constant. Maal ta'a? Gisee baala regulate ta'e jechuudha. Baasus ni naqa waan ta'eef ati more or less xiqqaattuu guddattuu inni waluma qixaa jechuudha. The animal cell should be surrounded by fluid or blood plasma which has the same concentration of water as the cell content. Maal jennee animal celliin takka maaliin marfamtee argamu qabdi? Fluidii dhangala'aa blood plasma kan jedhamu maqaa fi dhiiga jechuudha. Blood plasmaan sanuu kan maal ta'u kan concentrationii walqixa qabu, concentrationii bishaanii seelii fi wanti sanuu walqixa qabu ta'uu qaba jechuudha. Maaliif yoo concentrationiin garaagarummaan jiraate takkaa'u bishaan seelirraa gara alaatti yaa takkaa'u alarraa gara seelitti yaa waan ta'eef jechuudha. There is a net flow of water into or out of the cell. Net flow waan jedhamu jira. Net flow waliigala gisee waan ala bahuu fi waan ol yaa'uu gisee walitti idaane net flow jechuudha kan jennu. Net flow kanaatu jira jechuudha. So if not balanced, yoo kun balance hin ta'in net flow kun osmosis can cause a serious problem in animal cell. Yoo kun balance hin ta'in duba osmosisiin kun seelii animaalii irratti baay'ee balaa hamaa ta'e fiduu danda'a jechuudha takkaa'u rakkoo. For example, fakkeenyaaf if the surrounding solution has a high concentration of water which is hypotonic, then the cell water will move into the cell by osmosis. Yoo amma
wanti seeliin marsee jiru kun dhangala'aan kuyyuu bishaan baay'ee kan qabaatu ta'e seelirra. Kanaafuu seelirraa bishaan alarraa gara seelitti yaa'a. Kanaafuu seeliin wanti ta'uu malti jechuudha. Dho'uu malti, ni dhooti jechuudha. So water entering the cell will make the cell swell up